In the course of this, I will talk a little bit about what we call standard imaging, and then some different techniques in MRI primarily that can be used to give us additional information about the disease processes that our patients have. Chào tất cả mọi người. Thì đây cái bài đầu tiên của tôi là về chẩn đoán kỹ thuật cao trong thần kinh nhãn khoa. Thì cái nội dung cái bài này đầu tiên là sẽ trình bày về những cái kỹ thuật chụp quy ước trước, rồi sau đó tôi sẽ trình bày thêm một số cái kỹ thuật mới trong cái MRI này hay có mình có thể sử dụng để theo dõi được cả cái cung cấp thêm thông tin thêm về bệnh lý tiến triển của bệnh. So standard neuroimaging, if we're going to talk about advanced neuroimaging, we first talk about standard. And computed tomography, CT, still has a role in the care of neuro-ophthalmology patients. And that is because it gives us a great demonstration of the bony anatomy. It tells us if there is acute hemorrhage in the brain. It is quick, it is relatively inexpensive. It will show us calcified masses or lesions. CT is still better than MRI for showing densely calcified things. But as you can appreciate looking at this image, you don't get a good detailed view of the brain. The brain is there, you can see if there are gross abnormalities, but it is not going to be our study of choice for looking at brain itself. Thì đầu tiên về cái hình ảnh học thần kinh quy ước thì luôn luôn là chúng ta sẽ nhắc tới cái CT scan. Thì cho tới lúc này thì CT scan nó vẫn có một cái vai trò nhất định trong chẩn đoán hình ảnh nhờ vào những cái ưu điểm là nó có thể khảo sát cấu trúc xương rất là tốt và nó có thể phát hiện là liệu là có những cái xuất huyết cấp tính ở đây hay không. Cái kỹ thuật này nó cũng nhanh và tương đối là không có quá đắt tiền, đồng thời nó cũng quan sát được những cái tổn thương hay khối vôi hóa. Thì hiện nay so với MRI thì CT nó có những cái ưu điểm mạnh hơn về việc khảo sát những khối u mà có vôi hóa. Tuy nhiên các bạn có thể thấy trên cái hình này thì cái khả năng khảo sát nhu mô não của CT nó tương đối nó kém, nó chỉ cung cấp cái hình ảnh đại khái thôi. Còn về mặt chi tiết thì nó không có thể bằng cái đó. Nếu mà mình muốn khảo sát não thì CT scan nó không phải là cái lựa chọn tốt. Now, I still think that CT is going to be our first line for orbital imaging, except when we have optic nerve disease. And that's the reason for this is that CT gives us excellent delineation of orbital tissues. We have radiodense substances like extraocular muscle, like the globe, and then the orbital fat provides a radiolucent background onto which we can see this other substance. And sometimes we refer to that as fat being built-in contrast. The fat disappears on CT and shows you what the other abnormalities might be. Thì chụp CT scan hiện nay nó là cái lựa chọn hàng đầu trong chẩn đoán cái bệnh lý hốc mắt, ngoại trừ trong cái trường hợp mà chúng ta cần khảo sát bệnh lý của hệ thần kinh. Thì các bạn có thể thấy trên cái hình là những cái mô đặc như là nhãn cầu hoặc là những cơ ngoại nhãn, cơ nội nhãn thì nó hiện lên rất là rõ. Và một phần nữa là nhờ trong cái hốc mắt nó có cái mô mỡ, nó sẽ đóng vai trò những cái nền tương phản, nó làm nổi bật, nó sẽ biến mất trên cái hình này, nó làm nổi bật những cái nút đặc lên. So this is an example here of a patient who had hyperglobus, the eye was elevated, and proptosis from this mass that was growing from the sinus into the orbit. And if we had looked at this with MRI, we would not have seen this bony destruction that is present here on the inferior and medial aspect of the orbit. This would have shown up as soft tissue, but it would not have been evident that this was a bone-destroying lesion. Như trong cái trường hợp ví dụ ở đây các bạn có thể thấy đây là một cái bệnh nhân mà có cái nhãn cầu nó bị cao lên và nó bị lồi ra ngoài do sự hiện diện của khối u, nó đi từ trong xoang và nó ăn vào trong hốc mắt, ăn vào cả cái thành dưới và cái thành trong. Thì trên CT mình có thể thấy được cái tình trạng hủy xương, trong khi nếu mà mình chụp MRI thì mình chỉ quan sát được ở đây là có một cái mô mềm nó hiện diện, nhưng cái hủy xương thì mình không quan sát thấy. And one of the disadvantages of CT is that if you have to give contrast, the patient should have good kidney function because it is iodinated contrast with iodine. But these images that I've showed you so far are non-contrast CT. And in fact, for me, to look at patients with orbital disease, we will usually get a non-contrast CT because the contrast doesn't add that much to what we are looking for when we are looking at patients with orbital problems. Thì một trong những cái khuyết điểm của CT scan là khi mà mình chụp mà có cản quang dùng cái chất iodine á, thì nó đòi hỏi cái chức năng thận của bệnh nhân nó phải tốt để có thể truyền cái cản quang này vào. Tuy nhiên theo bản thân tôi á, thì cái cản quang này nó không có cần thiết trong cái trường hợp mà mình cần khảo sát hốc mắt, tại vì nó không có cung cấp nhiều thông tin thêm hết, cho nên tôi vẫn ưu tiên chọn cái loại mà CT mà không cần cản quang.
And so I was showing you a bone window there before. This is now a soft tissue window, and I think it shows that difference between the fat, which is black, and any other tissues, which will show up as being more gray because they are, again, more hyperdense compared to the fat. And you can't judge bone on the soft tissue window, of course, but it shows you that optic nerve as well as the extraocular muscles are all intact. But if there is optic nerve disease, CT is not going to be the primary study that we order because the detail of optic nerve is not very great. You can see it there, but you can't tell whether it is diseased or normal. Thì đây là một cái hình mà cho chúng ta có thể thấy được cái cấu trúc xương trên CT scan nó hiện lên rất là rõ. Bên cạnh đó những cái cấu trúc các cơ và cái thần kinh thị là những cái mô đặc nó cũng nổi lên vì do nó đặc có cái mật độ nó đậm đặc hơn là mô mỡ. Thì cái mô mỡ nó sẽ màu đen, còn những cái mô mềm ở đây nó sẽ màu xám. Thì các bạn có thể thấy là cái thần kinh thị mặc dù có thể quan sát ở đây nhưng mà những cái chi tiết về cái thần kinh thị liệu nó có bệnh lý hay không thì rất là khó nói trên CT. Do đó CT scan không phải là cái lựa chọn đầu tiên của mình khi mà mình nghĩ tới một cái bệnh lý thần kinh. Now, standard X-ray is not something that we use very commonly anymore. I think that the standard plain film for looking at the head or looking at the orbits is simply not very useful. We will sometimes get a scout film like this that will show you a gross abnormality. And so if you have something like a garden tool in the orbit, then you can see this with a regular plain X-ray. But in general, it is not necessary to get plain X-rays, and we simply don't do that. Về cái X-quang quy ước thì hiện nay nó không có được sử dụng thường xuyên nữa, mà thường là mình sẽ dùng cái hình đó từ cái CT scan, chỉ trừ trong những cái trường hợp mà có cái chấn thương với một cái vật rất là lớn, ví dụ như cái bệnh nhân này là bị cái dụng cụ làm vườn đâm vào thì mình có thể chụp một cái phim X-quang như thế này, nhưng mà thường hiện nay thì nó cũng ít dùng. So MRI gives us, as you well know, excellent soft tissue detail, and it is based on information on water content. I mention this because this is going to come up later when we talk about more advanced imaging techniques. As ophthalmologists, we don't really learn too much about the physics of MRI, but I think we need to just review that a little bit to understand what it is that we are looking at when we look at an MRI scan. Thì cái biết là cái phim MRI thì nó có khả năng khảo sát mô mềm rất là tốt và nó cung cấp những cái thông tin về cái hàm lượng nước ở trong mô. Thì tôi muốn nhắc tới cái vấn đề này do là lúc phần sau của cái bài hôm nay tôi sẽ cung cấp thông tin về những cái kỹ thuật mới trong MRI. Nó dựa trên cái cơ chế của cái phim MRI là cung cấp thông tin về lượng nước. Thì dĩ nhiên là bác sĩ giảng khoa thì mình không biết nhiều về cái cơ chế vật lý của phim MRI. Tuy nhiên cái vấn đề mà chúng ta phải nắm đó là cái lượng nước nó sẽ ảnh hưởng tới cái phim. So you'll remember that in most cases, what MRI is doing, you put the patient into a big, strong magnetic field, and the protons that are on water molecules get aligned into the magnetic field. A radio frequency pulse is given that disturbs that alignment, and it is the physical properties as those protons return to alignment in the magnetic field that allows us to get this imaging of the brain, and depending on when and how you perturb the field and then look at the sequences that come after it, it's a very simplified explanation of what we're looking at when we look at MRI scans. Thì cái nguyên lý khi mà chụp MRI đó, mình sẽ đưa bệnh nhân vào một cái buồng kính đó, có cái cọc hưởng từ ở xung quanh, và khi đó những cái phân tử proton trên những cái phân tử nước nó sẽ xếp thẳng hàng với nhau, và mình dùng những cái xung điện từ mình làm xáo trộn cái sự sẵn hàng đó, rồi mình dựa vào cái thời gian cũng như cái cách mà những cái phân tử proton này nó trở lại cái trạng thái sẵn hàng ban đầu, thì từ đó nó sẽ cung cấp ra những cái thông tin, rồi đưa ra cái kết quả là cái phim MRI mà chúng ta có. And the things we are looking for on MRI are typically going to be better anatomic relationships. You can see the relationship of various parts of the brain. While you don't see bone necessarily, this is an example, a sagittal MRI of a patient who has a mild Chiari malformation with the cerebellar tonsil descending through the foramen magnum here. Again, a mild version of that, but you can never see that with CT scan because the imaging of the bone would interfere with our ability to see those structures there. Các bạn có thể thấy là cái hình đây là một cái hình MRI, thì cái cấu trúc xương ở trên cái hình này nó không có hiện rõ ra, tuy nhiên những cái mô mềm nó được mô tả rất là chi tiết, và các bạn có thể thấy ở cái phần cuối của cái thân não nó có phần cuối của cái tiểu não nó có một cái dị dạng ở đây, nhưng mà các mô xương á mình không có quan sát được trên cái phim MRI. Tuy nhiên nếu mà mình trong trường hợp này mà mình chụp cái phim CT á thì cái dị dạng này lại khó quan sát được do nó bị nhiễm bởi những cái phần xương nó che ở chỗ này. What we also look for is
changes in the ventricles, white matter changes as well. We'll talk a little bit more about that as I go through some of the other neuroimaging techniques. But again, just recognizing that there's much better detail of the soft tissue of the brain on MRI than on CT. Thì trên phim MRI mình cũng chú ý tới cái hình dạng và những cái thay đổi tại những cái não thất cũng như thay đổi tại cái trắng. Thì các bạn cũng có thể thấy là so với cái CT thì những cái chi tiết về cái não nó được mô tả chi tiết hơn rất là nhiều so với CT. I showed you a sagittal then, an axial, now a coronal MRI, and that's one of the advantages I think about MRI that we tend to have that is harder to get with CT, which is that you can image in almost any plane that you want to get. And I will show you later how doing some imaging in oblique planes, not necessarily a straight axial, sagittal, or coronal, will give us additional information about anatomy. But here we see an area that is of particular interest in neuro-ophthalmologists that is imaged quite well with MRI and not so well with CT, and that's the area of the skull base and soft tissue that may be invading cavernous sinus, disease involving or adjacent to the pituitary gland, and then soft tissue disease that may be into the paranasal sinuses as well. Thì đây là một cái hình MRI cho các bạn thấy là trong một cái bệnh lý cũng thú vị ở trong cái thần kinh nhãn khoa. Các bạn có thể thấy ở đây có một cái mô mềm ở vị trí cái nền sọ, nó ăn vào trong những cái xoang hang cũng như nó xâm lấn vào trong tuyến yên, và cái MRI nó rất hữu ích trong cái trường hợp này là nó giúp chúng ta quan sát được rất là chi tiết cái mô mềm. MRI is also very good for looking at the optic chiasm and looking for any distortion of the chiasm that you can see right here, that the chiasm is being drawn down into an area where in this particular patient pituitary tumor had been present previously, and after surgical resection there was some scarring that drags the chiasm downward. Thì các bạn cũng có thể thấy trên cái phim MRI cả cái giao thoa thị, thì trong trường hợp này sau cái giao thoa thị nó bị kéo giãn xuống cái vị trí mà hồi xưa nó đã có cái tuyến yên, và bệnh nhân này sau khi phẫu thuật nó để lại những cái sẹo co kéo mà nó kéo cái phần giao thoa thị xuống. So what is the effect of magnet strength? I said before that we use a strong magnetic field in MRI to align the protons and then to get our imaging. The first MRIs that came out were much weaker than the 1.5 Tesla, which is the current standard. There used to be 0.3 Tesla, 0.5 Tesla magnets, and those are now still used in some open MRI scans. I don't know if open MRI scan is really used in this country, but in the United States, open MRI is sometimes used, but the weaker magnet strength gives us poorer resolution. Thì cái cường độ của từ trường nó cũng có ảnh hưởng tới cái phim. Thì khi mà mới bắt đầu thì cái cường độ từ trường nó thấp hơn cái chỉ số chuẩn hiện nay là 1,5 Tesla nhiều. Thì có những cái máy nó chụp ở cái cường độ là 3.0. Thì tôi không biết là hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta sử dụng cái cường độ như thế nào, nhưng mà thường chúng tôi sử dụng khoảng 1,5 đến 3. And so any magnet of 1.5 Tesla or higher is going to require shielding and isolation. The MRI is usually located in a basement or somewhere far away from other equipment. And now there are even stronger magnets that are commercially available. So the 3.0 Tesla magnet is often used now at our institution. About half of the MRIs we have are 3 Tesla. And the thing about the stronger the magnet is, you can get higher resolution, but any artifact that is present as well may also be amplified. So it is one of those situations where having a bigger, stronger magnet is not always going to be better. Thì với cái từ trường mà 1.5 Tesla thì chúng ta cũng có khi mình chụp mình còn đòi hỏi là cách ly và che chắn lại. Thì hiện nay có cái từ trường mạnh hơn á, 3.0 Tesla thì hiện nay trung bình ở Mỹ khoảng 50% phim là được chụp ở cái mức này. Thì mặc dù chúng ta biết là cái cường độ nó càng mạnh thì cái độ phân giải nó sẽ càng cao, tuy nhiên nó có một cái vấn đề là cái hiện tượng xảo ảnh nó cũng tăng lên nếu mà mình chụp với cái từ trường 3.0, do đó không phải lúc nào mà cái từ trường này nó mạnh cũng là tốt hơn, mình phải tùy trường hợp. So this is a comparison in the same patient. This happens to be a patient of mine who I was following for a completely different disease. So these are not showing you disease. This is simply 2 different times when this patient had an MRI scan of the brain, and I was able to find on this T2 imaging one example where he had the MRI at 3 Tesla and one example where he had the MRI at 1.5 Tesla. So again, same patient, and just on 2 different MRI scans, maybe a few years apart. And
I think that you can see that there is better resolution on the 3 Tesla scan. You can see better detail, especially if you look down here compared to the 1.5 Tesla, that there's a better delineation of the anatomy on the 3 Tesla scan. Thì đây là một cái hình so sánh, cái hình chụp trên một bệnh nhân của tôi thì cái hình này không có phải để mô tả cái bệnh lý gì mà chỉ để chúng ta so sánh giữa hai cái hình chụp 3 Tesla và 1.5 Tesla. Thì đây là hai hình chụp trên cùng một bệnh nhân chỉ cách nhau khoảng vài năm thôi. Thì các bạn có thể thấy là bên cái hình 3.0 thì cái độ phân giải nó tốt hơn rất là nhiều, và những cái cấu trúc chi tiết ở trong cái não bộ nó cũng rất là rõ ràng và nó mô tả được nhiều chi tiết hơn so với cái hình 1.5 Tesla. And so I think it is because of this better delineation, especially of subtle white matter abnormalities at 3 Tesla, that in studies of patients with white matter disease or demyelinating disease like multiple sclerosis or other diseases like NMO, whenever possible, we do now try to get 3 Tesla as opposed to 1.5 Tesla MRI. Thì các bạn cũng thấy là cái chất trắng trên cái hình này nó cũng trên hình 3.0 nó cũng được mô tả rất là chi tiết hơn hẳn so với cái hình 1.5 Tesla. Nên đây cũng có thể là cái nguyên nhân mà trong những cái bệnh lý mà về chất trắng hay là cái bệnh MS thì chúng tôi thường người ta sẽ ưa chuộng chụp cái hình 3.0 hơn. Now here's an example of flare imaging in a patient where it's a comparison of 3 Tesla to 7 Tesla MRI. So 7 Tesla MRI is now available as primarily a research tool, not so much as a routine clinical tool. And again, the jump between 3 and 7 gives you quite a bit of difference in terms of the anatomic resolution. One of the problems, though, with 7 Tesla MRI is it starts to create untoward changes in the patient. Almost every patient who goes into 7 Tesla MRI gets vertigo because the strong magnetic field affects the inner ear. Đây là một cái hình khác so sánh giữa cái phim chụp 3 Tesla và 7 Tesla. Thì hiện nay đã có cái máy chụp MRI ở cái cường độ là 7 Tesla, tuy nhiên nó thường là nó được sử dụng ở trong nghiên cứu hơn là một cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh thường quy. Thì các bạn có thể thấy với cái hình 7.0 những cái cấu trúc của não nó được mô tả rất là cực kỳ là chi tiết hơn hẳn so với hình 3.0. Tuy nhiên có một vấn đề là nếu mà cái tăng cái cường độ từ trường nó cao quá thì đa số những bệnh nhân tôi thấy là hầu như tất cả những cái bệnh nhân sau khi chụp không xong họ đều than phiền một cái vấn đề là họ cảm thấy chóng mặt sau khi chụp. The patient has to hold extremely still inside these very high-powered magnets. And so now there are 9 Tesla and 11.5 Tesla magnets that are being used to study animals. And so these are anesthetized animals who are asleep, who are put inside these very high-power magnets. And we can get images that look as good as histology slides under the microscope. But these animals, again, are asleep, and so they can stay perfectly still. Otherwise, it is impossible to get that quality of scan. Thì khi mà chụp MRI, nếu mà ở cái cường độ 7 Tesla thì bệnh nhân phải bất động hoàn toàn, là phải nằm yên thật sự mới có được cái hình ảnh có cái chất lượng tốt. Thì hiện nay vẫn đang có những cái máy ở cái cường độ cao hơn, ví dụ 9 Tesla hoặc là 11.5, tuy nhiên mới được thử nghiệm ở trên động vật thôi, và những cái con thú đó nó được gây mê để nó ngủ rồi nó có thể nằm ở cái trạng thái là bất động hoàn toàn mới có thể có được cái phim chụp có chất lượng. So in practical terms right now, I don't think there is any reason to go above 3 Tesla MRI for most of our patients. And in fact, 1.5 Tesla MRI is going to show us most important disease in our patients, other than the diseases like MS. Thì cho nên về mặt thực tiễn thì như mà nói thì tôi thấy là không có lý do gì là mình phải đi quá cường độ 3.0 Tesla. Chỉ cần khoảng một cái hình 1.5 thôi, nó đã cung cấp hầu hết những cái thông tin quan trọng về cái bệnh lý của mình, nhưng mà ngoại trừ những cái bệnh lý chắc chắn nó sẽ đòi hỏi cái hình chi tiết hơn. And then this is a research article that was published just this year by an MRI physics group, showing you how people are developing even more advanced techniques to look at the types of pathology that our patients have. So this is an example in the top here of 3 Tesla MRI on a patient who has a glioblastoma multiforme. And these are just gadolinium enhanced T1, diffusion that I'll talk about in a minute, T2 flare, and then regular T2 imaging. Thì đây là một cái hình lấy từ một cái nghiên cứu của một cái nhóm nghiên cứu về chẩn đoán hình ảnh, thì cho thấy là chúng ta hiện nay đã có những cái công nghệ tiến bộ ở trong cái kỹ thuật MRI. Thì như các bạn thấy đây là cái hàng đầu tiên, đó là cái hình chụp của một cái
phim MRI với cái cường độ là 3.0 Tesla ở các cái thì khác nhau, từ T1 tới ABC tới T2 flare và cái T2 bình thường. Thì đây là một cái bệnh nhân có cái u nguyên bào thần kinh, u nguyên bào thần kinh đệm. So we're used to looking at things like the T2 flare that shows us the edema that is surrounding this tumor. We look at the T1 and we see the rim of gadolinium enhancement around the active tumor. And if we look at regular T2, we can also see some of this edema as well. And all of these show us the anatomy and any shift that might be occurring. Chúng ta sẽ nhìn vào cái hình T2 flare để chúng ta thấy được cái vùng phù bên quanh cái khối u, và sau đó mình nhìn cái hình T1 đó, T1 để mình thấy được cái viền ranh giới của cái khối u. Khi mà nhìn cái hình ABC hoặc là cái hình T2 chuẩn thì mình cũng có thể thấy cái phần phù ở xung quanh cái u, và trên tất cả những cái hình này nó đều cung cấp về những cái thông tin về những cái cấu trúc giải phẫu khác, đặc biệt là nếu mà có những cái thay đổi gì, những cái biến đổi về cấu trúc giải phẫu so với bình thường. What the false color images at the bottom are showing us is it's showing us what you can do if you look at protons on molecules other than water. So in fact, what they are looking at here is protons that are attached to amide groups instead of protons that are attached to water, and shifting the field strength to enhance or suppress signal from certain areas of the tumor. Thì cái hình mà có cái thang màu ở bên dưới là do thấy chúng ta có thể có thêm được những cái thông tin gì nữa. Nếu mà chúng ta không chỉ nhìn vào những cái proton trên cái phân tử nước, mà chúng ta nhìn vào tất cả những cái proton ở trên cái hình chụp này, thì các bạn có thể thấy là những cái thang màu nó khác nhau, và mình có thể chỉnh cái cường độ để mình có thể cộng thêm hoặc giảm đi để thấy được những cái thay đổi của những cái proton này. So what you can appreciate, for example, is here where there is a negative, slight shift in what they're looking at on the scanning. This is with no contrast, but you see how there's this rim that is very similar to what you were seeing with the gadolinium contrast. And so there are other ways to get the same information off a 7 Tesla MRI that we currently get with contrast. The reason this is important is because we are now learning that patients who get gadolinium contrast many times in their life start to build up contrast in their brain. And we don't know if that has any disease importance, but it is a bit concerning that patients are storing this heavy metal gadolinium in their brain that we are giving them to try to get MRI information. Và cái hình chụp, cái hình thang màu bên dưới là cái hình mà không có chất cản quang. Các bạn có thể thấy cái hình bên cuối cùng ở bên tay phải thì nó có các bạn có thể thấy là có một cái viền rất là rõ của cái khối u, tương tự như cái hình T1 ở trên là chụp với chất cản quang. Tại vì hiện nay có một số nghiên cứu là thấy nếu mà bệnh nhân chụp cái hình MRI với cái chất cản quang nhiều lần ở trong suốt cuộc đời của họ, thì họ sẽ bắt đầu tích tụ chất cản quang trên não. Thì nó một cái kim loại nặng ở trên, nó là một cái chất cản quang tích tụ trên não. Thì hiện giờ chúng ta không biết là liệu nó có thể gây bệnh lý gì cho bệnh nhân về sau hay không. There's still a lot of extra work that needs to be done, because you can see that there is this very bright image overlying the olfactory groove in all of these, and that is purely artifact. That is not showing disease, so we cannot look at that area and tell anything about it. Thì có những cái vùng màu đỏ ở phía trước, phần trước của não bộ thì có thể nó cũng hiện lên cái màu đó, tuy nhiên nó chỉ là cái artifact thôi. So what other special MRI sequences are we using right now, and what can we use to better delineate patient disease? So diffusion weighted imaging was introduced about 20 years ago and tells us about water movement. It tells us if the movement of water is limited, if its diffusion is restricted, or if the diffusion of water is normal. And on diffusion weighted imaging, when there's restricted diffusion, usually that appears as bright. Disease will alter tissue properties, and most of the time we're using diffusion weighted imaging to look at stroke patients, to look for evidence of acute changes in the brain. And so until diffusion weighted imaging came about, we were not very good at detecting early changes on CT or MRI that would tell us if the patient was having stroke or not. There are also other properties that we can look at with diffusion weighted imaging in the especially in the posterior occipital lobes, for example, in patients who may have reversible leukoencephalopathy, that will allow us to differentiate that from stroke. Thì có những cái kỹ thuật mới ở trong cái MRI, ví dụ như là cái hình ảnh cộng hưởng tượng khuếch tán, thì nó sẽ cung cấp thông tin về cái sự chuyển động của nước. Thì cái kỹ thuật này nó được đưa ra ứng dụng lâm sàng là khoảng 20 năm về trước, và thường nó sử dụng ban đầu thì nó sử dụng trong những cái trường hợp mà đột quỵ. Tại vì cái bệnh lý nó sẽ làm thay đổi cái tính chất của cái mô ở tại đó, và khi mình chụp lên những cái vùng
bệnh lý á, những cái vùng đó nó sẽ thay đổi cái đậm độ. Ví dụ như ở đây các bạn thấy nó hiện lên sáng, thì trước khi có cái kỹ thuật chụp cộng hưởng từ khuếch tán này thì mình rất là khó phát hiện được sớm những cái tổn thương cấp tính trong cái đột quỵ. So I think for us as neuro-ophthalmologists, or ophthalmologists in general,